Okay. So good morning. Let us start with the first chapter. Okay, I will share the screen. Okay, is it visible? Hello. Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. So let's start with this. Okay, and if you are not understanding, please let me know in between. Okay. So this is chapter number one. Uh, okay. So chapter number one is Abschnitt eins. Abschnitt. Okay. Abschnitt means chapter. Okay, so our chapter one. Eins means one. So chapter one. Abschnitt eins. Okay. Now these are some dialogues. Like one is A, then R, then P. Okay, these are the name of the person. So let's see what is this. Okay. So A is now telling to others. Guten Tag, ich bin Anton Brega. So Anton Brega is the name of the person. Guten Tag, good day. Ich bin. So ich is personal pronoun. So I, and this is bin is am. Okay, we are going to see this grammar. Okay, but let us see these dialogues. Okay, guten Tag. Ich bin Anton Brega. Good day. I am Anton Brega. Now, what are you saying? Mein Name ist Richard Robertson. My name is Richard Robertson. Ich komme aus England. England. Okay. A is E, right? England. England means England. I come from England. I come from England. Und lerne hier Deutsch. And learning here German. Right. This here means here. This is here. Here. Okay. And learning here German. Deutsch means German. Okay. Now next. Mein Name is Peter Carlis. My name is Peter Carlis. Okay. Ich gehe auch hier in die Schule. Ich gehe auch hier. I also go. Auch means also. I also go here in the school. D. D means the. This is the definite article. That also we are going to see today. Schule means school. I also go here in the school. Richard is my friend. Richard is my friend. Ihr seid Freunde. Ihr seid. Ihr. Ihr means all of you. Ihr means all of you. Now seid means are. Seid means are. All of you are friends. Freunde. All of you are friends. Lernt ihr oft zusammen? Lernt ihr. Do you learn oft means often? Do you learn often? Zusammen. Zusammen means together. Zusammen means together. Right? सर Yes. सर वरच्या फ्रेंड मध्ये लास्टला ई नाहीये आणि इकडच्या ह्याच्यात ई काय आहे म्हणजे दोन्ही हा. वेगळं पडतं का? हो 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 ते आपण बघायचं ना प्लुरल आणि सिंगुलर ते आपण वी आर गोइंग टू सी ओके दिस दिस इज सिंगुलर दिस इज प्लुरल फॉर्म राईट ओके सो प्लुरल फॉर्मला कसं ई येतं आणि इकडे कसं येतं सो द आर्टिकल्स अँड दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी ओके मग ग्रॅमॅटिकल पार्ट आपण बघणार आहोत तेच मी तुम्हाला सांगतो पण देर आर लॉट ऑफ मायन्यूट डिफरन्सेस दॅट यू विल कम अक्रॉस ओके ओके आता नाव at this moment again we are going to concentrate on this dialogues okay
ग्रॅमॅटिकल पार्ट आपण 100% बघणार आहोत, कारण दॅट वी हॅव टू गो इट इन व्हेरी मच इन डिटेल. ओके. नंतर ओके, आय एम गोइंग अहेड. ओके, सो नाव आर इज सेइंग या. Jan आहे हा, या, because now this J is yot. Okay. Now yesterday someone asked ना, सर J असेल and A असेल, म्हणजे कॉम्बिनेशन कुठलं वर्ड आहे का असं, की J means yot, so how can you pronounce it? So this is what या. In Marathi we are writing like this, या. या, aber Peter arbeitet nicht viel. Viel, हा, will नाही, feel, because V is पाऊ, right? Aber means but Peter does not work. Arbeitet. Arbeiten is the verb. Arbeiten means to work. Peter does not work much. Right. In English, we are putting does. Okay. Now in German, it is not like that. Okay. Peter arbeitet nicht viel. And actually, you cut to cut to translate. If you're doing it, how it will do. But Peter works. Peter works not much. It will be like that. But English we are not saying it, he works not much. What we are saying, he does not work much, like that we are saying in English, and that's why I put it like this. Er arbeitet wenig. Now er, you understood now what is er. Er means personal pronoun, he, right? Yesterday we ich, du, er, is z, like that. So this er means he works. Wenig means little, or he works little. He does not work much. He works little, very less, like that. Ich sage immer. Immer means always. Immer means always. I always say. Sagen is a verb, means to say. I always say. What I always say? Peter, du bist faul. Du bist. You are. You are lazy. Foul means lazy. Foul is an adjective. Foul means lazy. You are lazy. Und means and. Ich bin fleißig. Ich bin fleißig. Fleißig means hard worker. Right? You are lazy and I am hard worker. Fleißig means hard worker. Now, पेटर को गुस्सा आ गया, तो पेटर क्या बोलेगा? ओ, ich bin faul und du bist fleißig. I am lazy and you are hard worker. Das ist falsch. Das ist falsch. That is wrong. That is wrong. Falsch means wrong. Das means that. That is wrong. ये गलत है. Du lernst langsam. Langsam means slowly. Right. Du lernst langsam. One second. Huh?
Yes. Okay. Am I audible now? Hello. Yes, sir. Okay. 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 Let's continue with this. Huh? So now Peter, we are here. Okay. So Peter is saying, ich bin faul und du bist fleißig. Das ist falsch. I am lazy and you are hard worker. That is wrong. So what he is saying now? Du lernst langsam. You learn slowly. Langsam means slowly, right? Und ich lerne schnell. And I learn fast. Schnell means fast, right? So now again, Anton is saying now, wo ist denn die Lehrerin? Yes. So now what Anton is saying, wo ist denn die Lehrerin? Okay. Wo means where. Wo means where. Where is then means then. Then means then. The teacher or Lehrerin means lady teacher. Lady teacher, right? Lehrerin. Okay. Now we will understand this when we will see the grammar of it. But now this die Lehrerin means the female teacher. Lady teacher means female teacher. Okay. जसं आपण म्हणतो ना सर आणि मॅडम. Okay. So there are two difference, right? So this die Lehrerin, the female teacher. Where is then the female teacher? He is asking, kommt sie nicht? Sie, ich, du, er, es, sie. Sie means she. Does she not come? Okay, nicht means not. Kommt means come. Right? In English you are saying, does she not come? But in German, the question starts with the verb. Kommt sie nicht? Does she not come? So now Peter is answering, nein, no, nein, no. Frau Meyer, Frau Meyer kommt nicht. Frau Meyer kommt nicht. Mrs. Meyer, Frau means Mrs. Frau means Mrs. Meyer. Meyer is the name of the lady. Does not come. Right. Frau Meyer, Mrs. Meyer does not come. She is in Bonn. She is in Bonn. What is Bonn? Is the name of the city in Germany. She is in Bonn. Aber dort kommt, D-O-R-T. Aber dort kommt Herr Müller. Aber means but. Dort means there. Aber there comes. Kommt means comes. Mr. Müller. Herr means Mr. देखो Frau means Mrs. Herr means Mr. Mr. Müller. Müller is the name of the person. Right. But there comes Mr. Müller. Er ist der Lehrer. He is the teacher. Now he is the male teacher. Now you can just see, okay? Die Lehrerin means वो female हो गया. Der Lehrer ये male हो गया. Okay? We will see the grammar. Don't worry. But now you understand this, okay? Die Lehrerin means female teacher. Der Lehrer is the male teacher. Okay? Now Lehrer L. Now what the teacher is saying? Richtig means correct. Richtig. Now here G is there, but now how I am pronouncing it is Richtig. Sh. Last sh hai. Okay, Richtig. Richtig. That is also correct. Richtig is also correct. So G is also correct pronunciation and sh is also correct pronunciation. We will see the G. G म्हणून आपण करूया. So how I will pronounce it? Richtig. Richtig. Correct. Ich bin der Lehrer. Ich bin der Lehrer. I am the teacher. I am the teacher. Und means and. Sie sind die Schüler.
Now ye z देखो हाँ ये z. What is this? This z. This z is polite form of you. Polite form of you. Why? Because it is s is capital in between the sentence. It is not starting of the sentence, right? Okay. Now where we are here. Und sie sind die Schüler, and all of you are the students. Die Schüler. Die Schüler means the students. Plural form आहे. And all of you are the students. म्हणजे काय झालं? Restitch means correct. I am the teacher. मैं teacher हूँ. And आप students हो. आप means polite form of you. Sie sind die Schüler. What he is saying? Ich frage. Ich frage. I ask. Fragen means to ask. Und sie antworten. Und sie means all of you. What you are doing? You are answering. Antworten means to answer. I ask and you answer. And ye bhi, this is what? This is polite form of you. Now next. Wir lernen die Sprache. Wir lernen. What we are doing? We are learning. We learn the language. We learn the language. D means the. Sprache means language. We learn the language. Now, next what we are doing? Wir üben. Üben. You umlaut hai, huh? You umlaut hai. Üben. Üben means to practice. Üben means to practice. Practice karne. Üben means to practice. We practice the grammatic. The grammatic. Grammatic means grammar. We practice the grammar. Und wir lernen die Regeln. Die Regeln means the rules and regulations. Right? Wir lernen die Regeln. We are learning the rules. Now next. Wo ist das Buch? Wo ist das Buch, Herr Robertson? Wo ist das Buch, Herr Robertson? Means where is the book? Book means book. Yes. सर हे वो इस्ट दास बुकच्या ऐवजी बुश पण येऊ शकतं ना? नाही श नाहीत. नाही येत श का? मीन्स नाही. श मीन्स जर्मन मध्ये SCH असेल तर श येतं. दिस इज अ नाही आपण कॉम्बिनेशन. इश ICH ला इश म्हणतो ना. हा नाही नाही ते वेगळं आहे. ईस्ट आहे ना. सी ईस्ट हां. that is different thing. Okay, do not always say this is हं. sh ना means हां. always ch आला की शच पाहिजे असं काय नाहीये. ठीक आहे, ठीक आहे. हा ठीक श आहे सर. आलाच पाहिजे असं काय नाही. कारण काय माहितीये जेव्हा पूर्ण फुल वर्ड असतो ना फुल वर्ड पूर्ण वर्डचं एक वेगळं प्रोनाउन्सिएशन होतं. हं, हं. राईट. सो इट इज द चालेल. कॉन्ज्युगेशन ऑफ आता इकडे BUCH आहे ना. सो हं. UCH ते वेगळं आहे. ठीक कळलं. आहे आता सर. बघा हे शूल आहे ना तर तिथे श इकडे श आला SCH. हां, हां, हां. साधारणपणे SCH इकडे असतं तिकडे श असतं. पण परत नॉट ऑलवेज की इट डिपेंड्स. हं, समजलं. हं. ते आपण बघूया आता कसं काय येईल ना ठीक आहे ते सर. बघूया. जसं तिकडे चालेल. ना मी इकडे म्हटलं बघ झुझामेन. आता हे झ येतं ना इकडे हं, झुसामेन नाहीत. हं. आता इकडे झ येतो झपल्यात. ओके. ते प्रोनाउन्सिएशन तुम्हाला ना हळूहळू कळत जाईल. नो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट राईट. ओके So सर. it may find out, but what we are doing, it is correct only. Okay. ओके. So आपण कुठे होतो? हा. So who is सर that? हा सर अजून एक आहे. हा आज बोल. जास्त काही ॲक्च्युली मला लेट झाला उठायला. हा हा. त्यामुळे लेक्चर उशिरा जॉइन झालं. पण आज काही इम्पॉर्टंट नाही ना झालं अजून? म्हणजे नाही हेच नाही नाही चालू नाही. आहे हे ना? हे आपण हे परत चालू आहे आणि दिस आय विल वन मोर आय विल रिपीट इट बिकॉज ओके. प्रोनाउन्सिएशन आणि हे आपण वी आर डुईंग डायलॉग्स ओनली. ओके आपण सर. सध्या डायलॉग्सच येतोय. ग्रामर मी हे डायलॉग झाल्यानंतरच घेणार आहे. ठीक आहे सर. ओके. सो यू आर नॉट मिस एनिथिंग. ओके. तर स्टार्टिंगचं म्हणजे हे वरचं हे केलं असेल बट आय विल अगेन रिपीट इट. ओके. फक्त फास्ट रिपीट करेल कारण एवढा स्लो रिपीट नाही करणार. पण डन सर. ग्रामॅटिकल पार्ट वी विल डू इट इन डिटेल. यू डोंट वरी. ओके.
Yes. So now we are going ahead. Wo is das Buch, Herr Robertson? Where is the book, Mr. Robertson? Here means Mr. Mr. Robertson. So now Robertson is answering now. No, here is das book. So he is showing. Here is the das book. Here is the book. Now he is also saying. Here is das. No heft. Here is das heft. Ein heft. Here sind auch ein heft. Here are also a notebook. Heft means notebook. Ein Fühler means a pen. Und ein Bleistift means a pencil. Right. Now Lehrer is saying now. Richtig, danke, correct. Thank you. Danke means thank you. Richtig means correct. Thank you. Okay. So now let's see. One more time. One more time. Let's see. Okay. Now I will read it. Okay, and I will translate it also. Okay. मैं फटाफट रीड करता हूँ ट्रांसलेट करता हूँ ओके नाउ कॉन्सन्ट्रेट ऑन द प्रोनाउन्सिएशन ला कॉन्सन्ट्रेट करा right, because you should not miss any word pronunciation, right? And everything, the whole game is about the pronunciation and grammatical part, right? So if you are missing the pronunciation, if you are not pronouncing it correctly, the word, so the in front lot of people will there, they will not understand what you want to say. Pronunciation both important hai. So now let's see. Abschnitt 1, chapter 1. Guten Tag, ich bin Anton Brega. Good day, I am Anton Brega. Mein Name ist Richard Robertson. My name is Richard Robertson. Ich komme aus England. I come from England und lerne hier Deutsch and learning here German. Mein Name ist Peter Carlis. My name is Peter Carlis. Ich gehe auch hier in die Schule. I also go here in the school. Richard is my friend. Richard is my friend. Ihr seid Freunde. You are friends. Lerne ist or lerne ihr oft zusammen. Are you learning often together? Ja, aber Peter arbeitet nicht viel. Er arbeitet wenig. Yes, but Peter does not work much. He works little. Ich sage immer. I always say, Peter, du bist faul und ich bin fleißig. Peter, you are lazy and I am hard worker. Ich bin faul und du bist fleißig. Das ist falsch. I am lazy and you are hard worker. That is wrong. Du lernst langsam. You are learning slowly. Und ich lerne schnell. And I am learning fast. Wo ist denn die Lehrerin? Where is then the female teacher? Kommt sie nicht? Does she not come? Nein. Frau Meyer kommt nicht. No, Mrs. Meyer does not come. Sie ist in Bonn. She is in Bonn. Aber dort kommt Herr Müller. But there comes Mr. Müller. Er ist der Lehrer. He is the teacher. Richtig. Correct. Ich bin der Lehrer. I am the teacher. Und Sie sind die Schüler. And all of you are the students. Ich frage. I ask. Und Sie antworten. And all of you are answering. Wir lernen die Sprache. We are learning the language. Wir üben die Grammatik. We practice the grammar. Und wir lernen die Regeln. And we learn the rules. Wo ist das Buch, Herr Robertson? Where is the book, Mr. Robertson? Here is das Buch. Here is the book. Hier sind auch
ein Heft, ein Fühler und ein Bleistift. Here are also a notebook, a pen, and a pencil. Richtig, danke. Correct. Thank you. So this is what is the pronunciation and the whole the dialogues, right? Is there any question up from this paragraph? Yes, Vishal. Yes, sir. Is there any question? You are not understood any No. kind of word pronunciation? No, right? सर एक क्वेश्चन आहे रिगार्डिंग व्होकॅब्युलरी सर म्हणजे ते अर्थ जरा ते अर्थ कसे समजणार म्हणजे आता सध्या हे नाही होत आहे नाही नाही, आता तुला एवढं तर कळलं ना. हां याच्यामध्ये तुला काय नाही कळलं सांग प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये ना. नाही डाऊट आहे नाही, पण ॲक्च्युली याच्यामध्ये मला तुला कोणत्या शब्दाचा अर्थ नाही कळला? सर खोम्ट तो कुठला? पी नाईन फ्राऊ मेयर खोम्ट निस्ट कोम्ट. आहे ना कोम्ट म्हणजे हां कम. कोम्ट म्हणजे कम. निश म्हणजे नॉट. निश म्हणजे काय? नॉट. NOT नॉट. ओके. फ्राऊ मायर, मिसेस मायर कम्स नॉट. पण कम्स नॉट आपण इंग्लिशमध्ये असं म्हणतो का? आपण कसं म्हणतो? मिसेस मायर डज नॉट कम. कोम्ट म्हणजे कम. ओके. समजलं का? हॅलो. हो हो सर समजलं सर हां हां. ओके. Now let's see the grammar. Let's see the grammar. Now lot of grammar is there in first chapter itself. So let's see one by one. Okay. So now yesterday we have seen something called as personal pronomen. Now pronomen it is written like this. In English it is pronoun. So we have seen, ish, do, er, s, z, right? And the plural form is wir, ir, he, and she. Okay, so this is what is the personal pronoun chart we have seen, right? I, you, he, it, she. S is it, Z is she. Wir means we, ir means all of you, Z means they, and this polite form of you. So this is what is the personal pronoun we have seen. Now let's see, there are some special verbs. Special verbs that we have to see because that special verb has been used in the dialogues. What are the special verbs? In English, we are saying it is to be. To be. Now to be is what? Sein. In German, the original verb, this is something called as infinitive. Infinitive form of verb. Infinitive form of verb. Infinitive form of verb means the original verb, you can say original verb. ये conjugate किया हुआ नहीं है, ये original verb है. Conjugate हम लोग बाद में करेंगे उसको, like that. Okay, so in English it is to be and in German it is sein. Now let's see, let's put it in this conjugation part. Right, now personal pronoun is as it is. Now in English what we are saying, we will say I am, you are, he, she, it is, we are, all of you are, and they are, and you are. So in English we are got only three conjugations, right? Am, are, and is. Okay, only this much. Now let's see in German, sein. I want to conjugate the sein. So what is there? So first one is ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, and sie sind. Lots of conjugations are there. Only we and zizi. Only these two are same. Sind, right? Bin, bist, ist,
and Zeit and sind. All these are different. Okay, so we have to always remember. Now, how you will remember this? How you will remember this? Only one thing is practice. That's it. We have to practice, right? Practice a lot. So in English also, I am. So M automatically निकलता है. I के बदले में अगर आपको you want to speak from for yourself, then you will always say ना I am a student. So M कैसे ऑटोमेटिकली निकलता है, वैसे ही आपका जर्मन का प्रैक्टिस भी इतना होना चाहिए. सो इफ यू वांट टू से ich bin der Student, आई एम द स्टूडेंट, सो बिन इमीडिएटली निकलना चाहिए. तो इमीडिएटली निकलने के लिए क्या करना चाहिए? लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो ऑलवेज रिमेंबर these charts. Chart आपको tip of tongue, right? Or back of the mind, your neurons are trained with this grammatical part, right? So always we have to read loudly, right? जैसे अगर मैंने लास्ट टाइम कल परसों हम लोग ने जो लेक्चर लिया, उसमें हम लोग ने इसका प्रैक्टिस किया पर्सनल प्रोनाउन का, इश डू एर जी वीर ईर जी, right? So without seeing anywhere, without seeing this thing, in the back of the mind आपका पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट दिमाग में फिट होना चाहिए, right? Back of the mind अल्फाबेट्स हम लोग ने जो भी लिया था, that chart must be fit in your mind. Okay, one by one. अभी कैसे हम लोग ग्रामेटिकल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, right? So obviously it will going to be a complex, right? More and more. So इसके लिए स्टार्टिंग बेस जो है ना, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए. So sein. Okay, so now one of the students, Vishal. Hello, Vishal, you are there? Yes, sir. Vishal, please repeat after me. No, ich bin, Ich bin, du bist, du bist, dies, ist, sie ist, sie ist, wir sind, wir sind, ihr seid, ihr seid, sie sind. sie sind. बस. So ऐसा रिदमिक में आप बाहर किया तो भी चलेगा ना. Ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Okay. Now, if you know this, ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Now, in the context, in this context, you can see, ich bin अंतुम रहेगा. So bin कुठून आलाय? Mein Name ist. So ist किधर से आया है? Right? Then you can see, ihr seid Freunde. So भी seid किधर से आया? Right? So du bist, Fleisch, du bist. अब ये bist किधर से आ गया? Now this thing that you will come one by one. Okay? So like this. So this is number one, special verbs. Here I will say this special verb, and again I am hoping that all of you are noting down in your notebook. Right? आप notebook में note down कर रहे हैं, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ. Now next special verb. Yes. सर ते इश बिन एअर झाईड वगैरे ते पुन्हा सर ते एकदा इथे नोट करा ना, म्हणजे मला ते नोट करायला बरं पडेल तुमच्या ह्याच्यात. म्हणजे काय करायचं आहे? म्हणजे प्रोनाउन्सिएशन असं. हां नाही नाही तसं नाही. आता आय सॉरी एमच्या पुढे बिन आहे ना, तर इश बिन आता तुम्ही कसं वाचून दाखवलं, इश बिन झाईड जी जी बेझेंड, तर ते तसं तिकडे पुढे लिहा ना, म्हणजे ते बरं पडेल मला नोट करायला. म्हणजे नाही लिहिलं नाही काय? कळून येईल. ईर ईर झाईड नाही ईर दिसते निव्वळ. काय समजलं नाही मला. हॅलो. ईर दिसते फक्त, झाईड नाही दिसत आहे पुढे. नाही दिसत ते. नाही बघ आता दिसतंय का? हां ओके सॉरी, ते माझं स्क्रीनचा प्रॉब्लेम झालेला. ओके सर दिसते दिसते सर. हां कारण सी फुल स्क्रीन आहे ना हा, म्हणून. ओके. सो ich bin, so ich bin, du bist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Okay. So ये एक वर्ब हो गया. Now second verb is to have. In German, the infinitive form of verb. Always you have to remember the infinitive form. Always you have to remember the infinitive form of verb. कोणता पण वर्ब येऊन दे, कौन सा भी वर्ब आने दो कंटेक्स्ट में, राइट? आपको पहला दिमाग में लाने का है कि बाबा इन्फिनेटिव फॉर्म क्या है उसका, मीन्स ओरिजिनल वर्ब क्या है, वो आना चाहिए, राइट? वो आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से. नाउ टू हैव, उसका है haben. नाउ लेट्स सी इन इंग्लिश व्हाट इज देयर एंड इन जर्मन व्हाट इज देयर.
because this is also a special verb. Now, special verbs, what I'm saying, special verbs are always we are using it in all the usual making the sentence. So here, how you will write, I have, you have, he, she, it has. Zid. Then we have, He reside. all of you have, they have, they have. So it is like that, okay? Now let's see in German what it is. जर्मन मध्ये वेगळं आहे. जर्मन मध्ये आता झेन झालं, झेन झाइड, then that is to be, right? This is of to be, right? This is to be. Now have केले काय आहे? Ich habe, ich habe, du hast, er ist die hat, er ist die hat, wir haben, I have. ihr habt, Habe. and sie haben. So these are the conjugations for to have. So these two verbs, that is to be and to have, these two verbs always we have to remember, right? And the pronunciation is also very important, right? So let's see. Okay, आता मला झाईडचं कोणी विचारलेला क्वेश्चन? मी सर विचारलेलं. हा, सो मी विचारलेला. हा हा, तो माझ्या पाठोपाठ रिपीट करा नाव. Ich habe, Ich habe. du hast, Du hast. er ist sie hat, Er ist sie hat. wir haben, Wir haben. ihr habt, Ihr habt. sie haben. Sie haben. हा, हाप्ट आणि हार्टचा फरक कळला? हो सर. सी इकडे बी नाही आहे, इकडे बी आहे. हा, बट प्रोनाउन्सिएशनला पण इट शुड बी व्हेरी करेक्ट. नाव वॉट एव्हर युअर प्रोनाउन्स इज व्हेरी करेक्ट. हा, राईट, आय एम अप्रिशिएटिंग. एकदम परफेक्ट प्रोनाउन्स केलं. सो एर इज Thank दी you, sir. हार्ट, इर हाप्ट. जनरली हाप्ट आहे ना, मुलं पटकन करत नाहीत. आणि ब म्हटलं ना, इफ यू आर स्पीकिंग ब, सो ब मीन्स व्हॉट, यू आर क्लोजिंग द माउथ, राईट? ब, हाप्ट. सो हाप्ट बरोबर असाच आला पाहिजे. ओके, इवन आता इश बिन डू बिस्ट, एर इज दी ईस्ट, वीर झिंड, इर झाइड, झी झिंड. ओके, सी जनरली लँग्वेज बोलते समय ना, वी नो इट, यू नो द प्रोनाउन्सिएशन इज हार्ड, हार्ड प्रोनाउन्सिएशन आहे. पण नॉट ऑलवेज की आपल्याला बोलताना पण एकदम स्ट्रेसफुल बोलायला पाहिजे असं पण नाही. इमॅजिन द हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 मध्ये, इफ यू सी द युट्यूब ऑफ हिटलर युट्यूब चॅनल बघा, अँड यू कॅन सी the the what we can say, the his speeches, right? Then you will come to know he is very sharp in the pronunciation, and always all the people, their pronunciation sharp only, but we have to make it like politely also. प्रत्येक वेळेला अगदी हार्ड बोलायलाच पाहिजे असं काय नाही. इर हाप्ट असं बोलायलाच पाहिजे असं काय नाही. वी कॅन से ना इर हाप्ट. सो लाइटली ऑल्सो यू कॅन स्पीक, बट प्रोनाउन्सिएशन इज प्रोनाउन्सिएशन. So like that, okay? So these two things are very important. Now if you see haben कुठे कुठे वापरलाय, so you can just look at this context, right? जसं haben नंतर नंतर वापरलेलं आहे, what you have, so here झिन झिन झिन, haben जास्त इकडे वापरलं नाहीये, ओके? बट haben येणार ते, राईट? haben und sind or sein verb, these two verbs are very very important, okay? Let's go to the next grammatical part. Now we will see the general verbs. म्हणजे आपण वर्ब सेक्शन बघितलं ना, की कोणी विचारलं असं कोम, कोम्ट, हे कुठून आलंय? सी दिस यू कॅन सी. इश कोम म्हणजे इश असेल तर ई पाहिजे. घेह, राईट? देन यू कॅन से अर्बायटेट. आता हा टी का टाकला मध्ये, झाग ई का टाकला, एसटी लेर्ज असा का टाकला? सो लेट्स सी द रूल ऑफ दॅट. Then you will come to know immediately. So general verbs. So let's say the first verb is common. Common. Now once we are saying verb, so again what we are taking infinitive form of verb. Right. Generally what happen, जसं त्याने क्वेश्चन विचारलेला ना, सर कोम्ट झिनिस्ट. आता ती का आला? कोम्ट झिनिस्ट. नो, कोम्ट ही इज अ कॉन्जुगेटेड वर्ब.
ऑलरेडी तो कॉन्जुगेट करूनच सेंटेन्स मध्ये आलाय. सो इट हॅज बीन ऑलरेडी कॉन्जुगेटेड अँड देन इट हॅज बीन पुट इन द कंटेक्स्ट, दॅट इज द इन द सेंटेन्सेस. बट इट इज बॅक ऑफ द माइंड, परत विचार केला पाहिजे व्हॉट इज द इन्फिनिटिव्ह फॉर्म ऑफ दॅट वर्ब. सो इन्फिनिटिव्ह फॉर्म ऑफ दिस वर्ब इज कोमेन. कोमेन मीन्स टू कम. Let's see the rule of it. Let's see the rule of it. Again, I will put it. Again, I will put it like this, and let's see what is there in English. I come, you come, it comes, and here it is always come, come, come. So we come, all of you come, and they come. So this is come, come. So here we are got only two conjugations, right? Ek ta come and he sheet असेल तर comes. That's it. Okay. Now let's see in German it is what it is. German मध्ये काय ते बघूया. Because in German lots of conjugations are there. So let's see the you can say the technique of this. So what I will do, before conjugating, I will bifurcate the verb. How I will bifurcate the verb? I will say common आहे ना common. So en काढून टाकायचा. En. So what I get is only comb. I get only comb. Now what I get is called as stem of the verb. Stem of the verb, or you can say root of the verb. Stem of verb. काय काढलं मी? En काढला. Right. So always we will get infinitive form of verb मध्ये always we will get at the end n or en. So I am going to cancel that and whatever I will get, it is a stem of the verb or root of the verb. So what I will do, what I will do, I will put all this first root. So I will put comb and comb. तिकडे मी पहिले कोम टाकून घेणार. आफ्टर दॅट आय विल टेल यू आफ्टर दॅट व्हाट आई हैव टू ऐड एंडिंग क्या ऐड करने का है मुझे. सो हियर आई विल ऐड फर्स्ट ई एस टी एन एन. बस मैंने कैसे किया देखो. मैंने पहले स्टेम ऑफ द वर्ब निकाला, इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब का, en बाजू में किया. Whatever I got is the stem of the verb. Now I have to just say what I have to add it after this, right? So after this what I add? E S T T E N T E N. I add this. I have added this. So what I get is like this. Ish koma. Ish koma. Now how I got it? The first original verb is common. I bifurcate this. En निकाला, हो गया मेरे पास कोम. तो उसको मैंने ऐड किया ई. So बन गया मेरा ish koma. So I always say, ish koma. I come. Right? Do comes. सर हॅलो. yes. सर आपण आता प्रोनाऊन्स केलं KOMMEN ला कोमेन, पण आपण इकडे KOMME ला खोम का केलं, म्हणजे ख का यूज केला, क का नाही यूज केला? ऍक्च्युली हा वर्ब कसा आहे माहिती आहे, हा क आहे ना क आणि खालती डॉट आहे, हा ऍक्च्युली ना उर्दू लेटर आहे. ओके. म्हणजे हा क पण नाहीये आणि ख पण नाहीये, इट इज ख. मग आपण ह्याला क करू शकतो का? कोमे कोम. हो करू शकतो ना. पण कधी कधी प्रोनाउन्सिएशन मध्ये करताना ना द पीपल वे मेस आहे ना इज खोम. तर ख म्हणजे हा ख येणार, ख नाही येणार. हा दिस विल नॉट डेअर. हा जो आपला ख आहे ना मराठी मधला ख, हा नाहीये आणि क पण नाहीये. ऍक्च्युली क पण नाहीये. तो हा वर्ड आहे. ओके. क आणि डॉट आहे खाली. पण मग ते जनरली आपण करताना इज खोम असं करण्याच्या आधी तुम्ही क करा, काय नो प्रॉब्लेम. either you say this or you say this, पण अगदीच ख नका करू. राईट. इश कोम. हा मी आता मी हा वर्ड यूज केला इज खोम. आता ख म्हणजे मी आता घशात न काढलाय म्हणून ते ख झालं ते, कळलं. पण आता प्रॅक्टिस असेल तर ठीक आहे, इकडनं करा. अदरवाइज यू से ना क म्हणा ना, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके सर. ओके, म्हणजे असं म्हणा तुम्ही इश कोम चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही.
ओके. आणि लास्टला ईए म्हणून ते अ आलं. लास्टला ईए म्हणून ते अ आलं. नाहीतर हो इकडे सर. कसं म्हणजे कोमेन ए ए येणार हा इकडे बिकॉज ई इज ए ना. हा दॅट इज करेक्ट. ओके. हा तर माझ्याबरोबर रिपीट कर जरा. इश कोम इश खोम डू कोम्स. डू कॉम्स्ट. हा आता इकडे कच कर कारण परत इकडे एसटीला परत तुला जास्त स्ट्रेस होईल कळलं का नाही. स्टार्टिंगला तुम्ही कस करा. स्टार्टिंगला कस करा आणि वन्स यू विल गेट हॅबिट ना देन यू विल पुट लाईक दिस याने क आणि ते हे जे बारकावे आहेत ना दिस मायन्यूट थिंग दॅट वी विल सी इट इन लेटर स्टेज. बट ओके आता मला सवय झाली म्हणून ते पटकन मी ख म्हणून गेलो. बट यू से क ओनली. ओके. सो डू Okay. कोम्स्ट. डू कॉम्स्ट. एर इज दी कोम्ट. एरेज दी कॉम्ट. हा सॉरी, वीर कोम. एरेज दी कॉम्ट. हा वीर कोमेन. वीर कोमेन. ईर कोम्ट. ईर कॉम्ट. झिझी कोमेन. झिझी कोमेन. Okay. Now you got a rule. What I have added? ESTT, man, ESTT. ENTEN. ENTEN. बस ते back of the mind लक्षात ठेवून ESTT, ENTEN. Okay. Now this rule we are talking about only general verbs. Huh? There are a lot of types of verb. आता हे हाबनला आहे का रूल नाही. तो हाच आपला झाईनला आहे का नाही. Because these are the special verbs. समजलं? हॅलो. Yes sir. Okay. So there are lots of verbs which are general verbs. असं नाहीये. So if you see the actually dictionary, then you will come to know lots of verbs are there. Now let's take one more verb. Right? आता आपल्या context मध्ये कुठले verbs आलेत म्हणजे common. So we conjugate now. No, you can see now ish koma. आता का ish koma आला because I am using ish. That's why I conjugate like koma. Now for example next in you can see the Frau Meyer kommt nicht. आता kommt का आला इकडे? Because who is Frau Meyer? Frau Meyer is she ना. Means she means this is third singular S. form. S. And that's why She means S. correct. नहीं she means G. अच्छा. It means S. हा she means Z. It S म्हणजे it. हा पण म्हणजे Frau Meyer म्हणजे इकडे आलं ना म्हणजे this is third singular form. हा. This is singular form आहे ना. Ish, do, er, is, he. I, you, he, she, it. म्हणजे he, it, she म्हणजे she आला ना. बरोबर. S म्हणजे म्हणून it सर. Z म्हणजे she. म्हणून त्याचं कॉन्जुगेशन टाकलं मी इकडे कोम. आर यू गेटिंग? हो सर. ओके. म्हणून आता बघा फ्रॉम एअर कोम्ट निश. आता अजून बघा नेक्स्ट आबेर डोट कोम्ट हेअर म्युरर. तर हेअर म्युरर म्हणजे कोणाला एअर. एअर म्हणजे परत एअर इज जीचाच फॉर्म येणार ना. हो. म्हणून कोम्ट आला. ओके. आता बघा आता रिस्टिश इश बिन डेअर लेरर दॅट इज फाईन. बिन आला. उंड झी झिंड. आता हे झी कुठला आहे? पोलाइट फॉर्म ऑफ यू ना. पोलाइट फॉर्म ऑफ यू मध्ये बघितलं तर दिस इज झिंडच आहे. तर दिस इज करेक्ट. झी झिंड. ओके. असं मीन्स सी व्हेनेवर यू विल do this whenever you will build a sentence build करताना तो वर्ब कुठला आहे, तो वर्ब कॉन्जुगेट कैसे किया है, so on that you have to think on it, right? So जसं next is here you can say no do lernst langsam. आता lernst you can just see st is there. आता st का टाकला because we know it ना. do ला आपण st टाकतो. हो. Okay. Now next now lernen. Okay. Lernen means to learn. Okay. Now I am giving you exercise. Please conjugate the verb lernen like I have conjugate komen. Please conjugate lernen. Write it in your notebook. I am giving you 1 or 2 minutes. Lernen. Orally मी सांगतो काय करायचं ते. मी फटाफट conjugate करा. See what I am doing. I am cancelling en. What I get is learn only. Okay. आणि पाठीमागे काय टाकायचं आहे? ESTT, ENTEN. एकदम सोपं. सो व्हॉट आय विल गेट? इश लर्न, टू लर्न्स, एर इज लर्न्ड, वीर लर्नन, ईर लर्न्ड, झी लर्नन. मीन्स आय लर्न, यू लर्न, ही शी इट लर्न्स, वी लर्न, ऑल ऑफ यू लर्न, दे लर्न आणि पोलाइट फॉर्म ऑफ यू लर्न. एकदम सोपं आहे. Yes, anyone you can conjugate this lernen? Bhakti, you are there? Yes, sir.
हा भक्ती कॉन्जुगेट कर हा. पटकन लर्नन. इश इश लर्न डू व्हेरी गुड. लर्न्स्ट एर लर्न्स एस नको ऐक ऐक लर्न्स. लर्न्स्ट व्हेरी गुड. एर एस जी लर्न्ट लर्न लर्न्ट हा. वीर लर्नन ईर लर्न्ट जी लर्नन. व्हेरी गुड. आर यू फ्रॉम मराठी मीडियम? नाही सर इंग्लिश मीडियम आहे पण मी संस्कृत घेतलेलं. हा कारण तर आर आहे ना, जे इंग्लिश मिडियमचे मुलं आहेत ना ते आर सायलेंट करतात. म्हणजे जनरली मी बघितलंय. व्हॉट दे आर सेइंग नो इश लर्न दॅट इज फाईन. डू लेन्स म्हणतात. लर्न्सच्या ऐवजी लर्न्स म्हणतात. म्हणजे ते आर खाऊन टाकतात ते. आर यू गेटिंग? ओके बिकॉज दे मेकिंग सायलेन्स. आणि मराठी मीडियम किंवा संस्कृत किंवा असेल ना तर ते आर म्हणजे बरोबर र वापरतात. आणि युअर प्रोनाउन्सिएशन इज ऍब्सोल्युटली राईट. सो यू आर सेइंग आर ओनली. परफेक्टली आर केलं. म्हणून तुला विचारलं की यू आर फ्रॉम मराठी मीडियम ऑर व्हॉट. ओके ओके ठीक आहे. नाव नेक्स्ट इज अजून एक वर्ब आपण बघितलं गेहेन. कॉन्जुगेट करा पटकन. टू गो. गेहेन मीन्स टू गो. ओरली कोण करते कॉन्जुगेट? आता दुसरे जण कोणतरी करा कॉन्जुगेट. मधुर यू आर देअर? मधुर घरात? हा सर. हो करतो ना. कॉन्जुगेट कर गेहेन. ओरली कर मग लिहून काढ. ओके. इश इश गे गेह गेहे गेह गेह ह गेह सॉरी. लास्टला ई म्हणजे म्हण काय प्रॉब्लेम नाही. गेह गेहे म्हटलं हा तरी काही हरकत नाहीये. हा. हा डू. इश गेह डू गेहेस्ट. हा आता आता बरोबर आहे तुझं. गेहेस्टच हा येणार. बट देअर हा. देअर देअर यू मे से यु नो. तर तिकडे स्पेलिंग कसं आहे GEST आहे ना. हा. हा तरी सुद्धा प्रोनाउन्सिएशन गेहेस्टच येणार. कारण काय माहितीये एच म्हणजे काय जर्मन मध्ये? एच म्हणजे हा. हे हे हा 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 सॉरी हा. बरोबर. म्हणून तो गेहेस्ट बरोबर आहे. करेक्ट. हा. नेक्स्ट एर इज जी. एरेझी गेट. हा गेहेट. हा गेहेट. गेहेट. पण गेहेट म्हणजे गेहेट असं नाही. हा असं नाहीये ते. गेहेट नाही असं. नाही गेहेट असं नाहीये. डायरेक्ट टी ई नाही येणार मध्ये. परफेक्ट परफेक्ट. वीर. हा. वीर गेहेन. ईर. इर गेहेट. करेक्ट. आणि झी गेहेट गेहेन. व्हेरी नाईस. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वर्ब आहे आपलं युबॅन. बघा इकडे आलेलं आहे युबॅन. यू उमलावट आहे फक्त. वीर युबॅन बी ग्रामॅटिक आहे ना. यू उमलावट आहे. बट हिअर वी आर गॉट यू उमलावट. असं नोटपॅड मध्ये मी टाईप करतोय ना म्हणून ते यूच्या वरती इकडे लिहू शकत नाही. ओके. यूच्या बाजूला उमलावट आहे असं नका यूज करू. यू के ऊपर ही नाही आहे. सर. हा टू प्रॅक्टिस. येस. स्टार्ट कर. यू इश. इश युब. युब. युब युब आय एम हा सॉरी. आता बघा सी वर मेटा. लेट मी क्लॅरिफाय. यू मीन्स ऊ. बरोबर आहे. हा सर. यू मीन्स व्हॉट ऊ. पण यूच्या वरती असेल ना सो वी हॅव टू ट्विस्ट दॅट लेटर. सो युब. युब कळलं. हा सो कसं येणार? इश युब. इश युब. हा देन यू डू. डू युब्स्ट युबेस्ट. नाही नाही युब्स्ट. युब्स्ट ना. ओके. हा युब्स्ट. कारण ईएन काढलाय ना आपण एक्स्ट्रा टाकायचं फक्त. एर इज जी. युब्स्ट. एरेझी युब्ट. बरोबर. वीर. वीर युबेन. हा इर युब्ट आणि झी युबेन. एक नंबर. परफेक्ट. आता दुसरं वर्ब प्रागन. प्रागन पण आलाय. प्रागन पण आहे. प्रागन मीन्स टू आस्क. चलो पटापट परत तूच बोल पटकन. इश. इश फ्राग. फ्राग. फ्राग आय एम सॉरी ते जरा नाही इट्स कन्फ्यूज ओके. होते. काही प्रॉब्लेम नाही. काही प्रॉब्लेम नाही. इश फ्राग. इश फ्राग. डू फ्राग्स्ट. करेक्ट. एरेझी फ्राग्ट. करेक्ट. वीर फ्रागेन. हा इर फ्राग्ट आणि हा झी फ्रागेन. बरोबर. नाव देर इज वन मोर वर्ब कॉल्ड एज आंटवर्टन. आता याच्यात थोडीशी गंमत आहे. वन सेकंड. आंट मी तुम्हाला सांगतो. आंटवर्टन. आंटवर्टन म्हणजे काय? टू आन्सर. राईट. नाव आता मी हे कॉन्जुगेट करतो. हा सो हे सोडून दे. सो आता इंग्लिश मध्ये लिहित नाही मी बिकॉज यू नो इट राईट. सो आय आन्सर, यू आन्सर, ही शीट आन्सर. सो यू नो इट. नाव आपल्याला फक्त आता इकडेच बघायचं आहे. जर्मन मध्ये बघायचं की हे काय आहे.
Okay. Now here as I am doing always, what I am doing, en काढून टाका, राहिलं काय untoward. Let's say untoward, do untoward, erase the untoward. पहिले untoward टाकून घेऊया, then we will see the ending. Now what happen, here I will add e, so it becomes what? Ish untoward. Correct? Hello? Yes, sir. Okay. Now what happened, here Hmm. do untoward. आता मी इकडे Hmm. फक्त एस टी टाकलं ना, तो देर इज प्रॉब्लेम. तो Hmm. प्रोनाउन्सिएशनला खूप प्रॉब्लेम आहे. Because Hmm. TST, so that pronunciation is very very difficult. So what German people did, if the, आता रूल बघा कसा आहे, if the stem of the verb ending with P or D, E or D, then instead of ST we have to put EST. Hmm. Hmm. Instead of T, कारण बघा untoward टट कसं बोलणार, so that is wrong. So instead of T I will add E in between. Okay, now here it is en, here it is again t होतं ना, इकडे याच्यानुसार t होतं. Now here we have to put et and here en. So the actually कसं झालं माहिती आहे, ish untoward, do Hmm. untoward test, Hmm. Untoward test. here is the untoward tet, wir Hmm. untoward turn, ir untoward tet, Tet zizi आणि untoward turn. झीझी आडवं टर्न. असं Okay. झालं. Okay, Hmm. so Hmm. that is a small change. Okay. Hmm. आता याच्यासारखा अजून एक वर्ब आहे, तो आपल्याला आला नाहीये. याच्यासारखे भरपूर वर्ब आहे, पण लेट्स सी. ओके, सपोज फॉर एक्झाम्पल आहे ना, देर इज अ वर्ब कॉल्ड एज बिल्डन. बिल्डन मीन्स टू फॉर्म, राईट? सो कॅन यू कॉन्जुगेट? Builden. आता डी पण एंडिंगला आहे ना. Hmm. ओके, मग नाव आता आपल्याला कसं, इश Is builde. बिल्डर. ओके, Builder. डू. Do buildest. Now you have to put est. Now you got it. Okay, because why? Because the ending is d. Hmm. नंतर air is z. Air as the buildet. Correct. Wir bilden. हा, Ir buildet आणि झीझी builden. Bilden. Very nice. Perfectly right. Okay. So I think you conjugate. Now याच्यानंतर युबेन झालं, हे झालं. Any verb which is left. ते भरपूर वर्ब येतील. So lot of verb will be there. झागन is the verb. Let's see the झागन. हा simple verb आहे. झागन means to say. झागनला काहीच करायचं नाही. Same as it is like common and this thing. So what I will say is झाग, झाग. झाक. हा बोला. झाग. Do. हा इज झाग. डू झागस्ट. हा, एर एस झी झागट. correct. ईर झागेन. ईर झागट हा, आणि झीझी झागेन. correct. Very nice. See, all the students, please listen. All the students, please listen. Whenever we are coming across, whenever we are building the sentence, जब भी हम लोग नया सेंटेंस फॉर्म करते हैं ना, तभी कोई भी वर्ब, जब भी मैं वर्ब उसको पुट, वर्ब तो चाहिए. विदाउट वर्ब यू कैनॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, बिकॉज दैट सेंटेंस इज एक्चुअली इनकम्प्लीट सेंटेंस, राइट? सो वो चाहिए. आई पेन, व्हाट आई पेन, आई गिव्स अ पेन, लाइक आई गिव अ पेन, राइट? और कुछ तो वर्ब चाहिए ना. नाउ नाउ गिव के लिए कौन सा वर्ब यूज करते हैं? सो दैट इज वोकेबुलरी, वो तो हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं. बट लेट्स से I am learning the German language. Now here in the German, what happens, this is what we are saying, it is actually the present tense. By the way, हे सगळे प्रेझेंट टेन्सेस आहेत. पास्ट टेंस के अलग कॉन्जुगेशन है, परफेक्ट टेंस के अलग कॉन्जुगेशन है. तो उसका चार्ट भी अलग अलग है, उसके रूल्स भी अलग अलग है. बट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन प्रेझेंट टेंस. बट इन जर्मन, व्हाट इज द थिंग इज देयर, वी हैव गॉट ओनली वन प्रेझेंट टेंस. इंग्लिश मध्ये किती आहेत? इंग्लिश मध्ये तीन प्रेझेंट टेन्स आहेत. लेट्स से आय कम, सिंपल प्रेझेंट टेन्स. आय एम कमिंग, दिस इज वन प्रेझेंट टेन्स. आई हैव बीन कम, मैं कब से इधर आया हूं, आई हैव बीन कम. ये तीन ही प्रेजेंट टेंसेस आहेत. ये तीनों प्रेजेंट टेंस ही है इन इंग्लिश, बट इन जर्मन ओनली वन प्रेजेंट टेंस. तो उतना तो हम लोग को वी हैव गॉट लेस थिंग्स ओवर हियर. प्रेजेंट टेंस एक ही है. सो इफ आई से इज कोम आउस इंडियन और इज कोम आउस वसई,
आता हे जर का मी दिस सेंटेंस इफ आई एम यूजिंग, तो ट्रांसलेशन में आप कैसे करोगे ना, आई कम फ्रॉम वसई, आई हैव बीन कम फ्रॉम वसई, तो और आई एम कमिंग फ्रॉम वसई, तो मैं अभी चल निकल रहा हूँ, और आई एम कमिंग कंटिन्यूअस. So like that, in German we have got only one, I come. So please understand this. Huh? This is present tense, and all the verbs now we are learning is present tense only. Past tense, future tense, परफेक्ट टेंस, हे सगळे टेंसेस आपल्याला हम लोग बाद में सीखने वाले हैं. अभी हम लोग ने इधर डाला, सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजन फॉर यू, बिकॉज बहुत सारे, अभी तो हम लोग खाली जनरल वर्ब की बात कर रहे हैं. नो, वी हैव डन समथिंग लाइक स्पेशल वर्ब्स, व्हाट थिंग्स वी हैव लर्न टुडे. I think we are exceeding the time. So let's conclude what we did today. First of all, we translate this abstinence. So my suggestion is, all of you, you write in the notebook. Notebook में लिखो guten tag, नीचे लिखो good day. Ich bin Anton Brega. Write down I am Anton Brega. Right. So like that, एक sentence आप लिखो. जर्मन में भी लिखो, इंग्लिश में लिखो. जर्मन में लिखो, इंग्लिश में लिखो. Right. I know that it may, first time, if you're, it may become, you will say, but it is interesting, very interesting. क्योंकि आपको सिर्फ दोनों तीनों तरफ से प्रैक्टिस करना है. यू आर गोइंग टू रीड अलाउड. इफ यू आर रीडिंग, तो रीडिंग एबिलिटी आपका स्ट्रांग हो जाएगा. इफ यू आर राइटिंग, देन राइटिंग एबिलिटी स्ट्रांग हो जाएगा. यू कैन सी दिस, इज आउट हियर इन दी शूलर. शूलर चा एस कॅपिटल आहे. नाउ टुडे वी आर नॉट लर्न, डी डी कुठून आलं, डस कुठून आलं, डेयर कुठून आलं. सो लाइक दैट, दिस वी विल डू इट आफ्टरवर्ड, बिकॉज ये सब ग्रामर एक ही साथ आपको, यू विल नॉट डाइजेस्ट. तो धीरे धीरे हम लोग जाने वाले हैं. राइट. So up till now, I think we have done this. Then we have seen something called as, the special verb. So two special verbs we have seen, that is sein and haben, and then some general verbs. How can you conjugate the verbs? So this practice that we did, we also seen that in general verbs मध्ये पण, if the stem of the verbs is ending with d and t, then how can you conjugate? That also we have seen. Okay. So this practice you do it. Okay. Anything doubt regarding this? I will stop sharing now. Anything you would like to ask?